హాయ్ అండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బ్రెడ్ హల్వా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం. బ్రెడ్ హల్వా తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు: ఒక ప్యాకెట్ బ్రెడ్ తీసుకోవాలి, హాఫ్ లీటర్ పాలు, పావు కేజీ షుగర్, 50 గ్రాముల జీడిపప్పు, 50 గ్రాముల కిస్మిస్, కావాల్సిన ఎలాచీలు, 100 గ్రామ్స్ నెయ్యి తీసుకోవాలి. మొదటిగా స్టవ్ వెలిగించి ఫ్రై ప్యాన్ పెట్టి దానిలో మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగేలోపు మనం తీసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ని సైడ్స్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కాగిన తర్వాత మనం కట్ చేసుకున్న హాఫ్ బ్రెడ్స్ని ఆయిల్లో లైట్ గోల్డ్ షేడ్ వచ్చే వరకు వేయించాలి. మిగతా హాఫ్ బ్రెడ్స్ని నెయ్యి వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం తీసుకున్న హాఫ్ లీటర్ పాలను మరిగించి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మరొక ఫ్రై ప్యాన్ తీసుకుని దానిలో కాస్త నెయ్యి వేసి జీడిపప్పు కిస్మిస్లు వేయించి పక్కన పెట్టుకోవాలి.
మరిగించిన పాలను తీసుకుని పంచదార వేసుకుని పంచదార కరిగేదాకా కలుపుతూ ఉండాలి. డీప్ ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న బ్రెడ్స్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. మరుగుతున్న పాలల్లో మనం ముక్కలుగా చేసుకున్న బ్రెడ్స్ని తీసుకుని దానిలో వేసి దగ్గరగా మెత్తగా అయ్యేదాకా కలుపుతూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఎలాచి పౌడర్ వేసుకోవాలి. ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు కిస్మిస్లు వేసుకోవాలి. సరిపడా నెయ్యి వేసుకుని దగ్గరికి అయ్యేదాకా కలుపుతూ ఉండాలి.
అంతేనండి, చాలా రుచికరమైన బ్రెడ్ హల్వా రెడీ. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త వీడియోలు మీరు చూడాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. ఎవరైనా ఈ వంటకాన్ని ట్రై చేసినట్లయితే మీ అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి.